Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? Nice. I hope you all in good condition. Okay all, before we start the class, let me introduce myself. My name is Pina Sasmita, and today I will teach English class to all of you. But before that, alangkah baiknya kita semua berdoa sebelum memulai pelajaran pada hari ini menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Okay, good. So, anybody knows what we are going to learn today? Do you know about introduction? Yup, today's topic is about introduction. So, introduction in bahasa means perkenalan. Jadi, materi introduction yang akan saya ajarkan ini terbagi menjadi 3, yaitu self-introducing atau memperkenalkan diri sendiri, seperti cara saya memperkenalkan diri pada awal kelas tadi. Kemudian ada introducing one to other, yaitu memperkenalkan orang lain. Nah, namun sebelum masuk ke materi, di sini saya akan membacakan learning objective atau tujuan pembelajaran. So, class, the learning objective of this material are 1. Identify the meaning, purpose of communication, text structure, and language element contained in spoken and written transactional interaction text relate to identity and family relationship according to the context of use. And the second one is asking and giving information about identity and family relationship by using the appropriate to the context of use. Nah, setelah kalian semua mengetahui tujuan pembelajaran kita pada hari ini, selanjutnya kita akan masuk ke materi. Dan saya harap kalian dapat memperhatikannya dengan seksama dan juga dapat memahaminya. Okay, class, look at the board and you can take a note after I give the explanation. Materi kita yang pertama yaitu self-introducing. To introduce yourself, we can use the ways as follow. Jadi untuk memperkenalkan diri, kita dapat menggunakan cara-cara berikut, yaitu yang pertama adalah greeting. We greet our friend by saying, "Good morning my friend." "Good morning all of my friend." Nah, penggunaan greeting ini sangat penting karena greeting selalu digunakan sebagai pembuka dalam percakapan ataupun perkenalan ketika kita bertemu dengan seseorang. Good morning my friend, good morning all of my friend. Kemudian langkah selanjutnya yaitu using the expression. For example, may I introduce myself? Can I introduce myself? I'd like to introduce myself. Let me introduce myself. I want to introduce myself. Okay, attention please. Let's try, listen carefully and repeat after me. May I introduce myself? May I introduce myself? Okay, good. Can I introduce myself? Can I introduce myself? Nice. I'd like to introduce myself. I'd like to introduce myself. Next, let me introduce myself. Let me introduce myself. Plus, I want to introduce myself. I want to introduce myself. Okay, next bagian C, yaitu mention your name by saying, my name is I am. For example, my name is Pina. I am Pina.
Can you understand? Next, the offering question by saying, "Any question for me?" Nah, jadi bagian offering question ini dilakukan setelah kalian memperkenalkan diri. Kalian bisa menawarkan apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai perkenalan kalian tadi. Kemudian, yang selanjutnya bagian E, asking and responding the question. Bagian ini yaitu bagian untuk menjawab pertanyaan ketika ada orang bertanya mengenai perkenalan kalian tadi. Dan yang terakhir dari self-introducing yaitu bagian closing. To end up the self-introduction, we can say, "That is my introduction. I think that's all. Thank you for your attention." Thank you. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu introduction one to other. Sambil memahami silahkan kalian take a note. Terima kasih. Oke, kita masuk ke materi yang kedua yaitu introducing one to other. To introduce someone to other, we can use the one as follow. A. Greeting by saying, "Good morning, good afternoon, good evening, hi, hello." Jadi, yang perlu kalian ingat, sama seperti materi sebelumnya yaitu self-introduction tadi, ketika ingin memulai memperkenalkan diri, biasakanlah awali dengan greeting atau menyapa. Kemudian dilanjutkan dengan bagian selanjutnya yaitu B, asking condition and activity like where are you? What are you doing here? How is everything? Ini berfungsi untuk menanyakan kondisi ataupun aktivitas yang dilakukan si lawan bicara. Next, selanjutnya bagian C, introducing other by using the following expression. May I? Can I? Let me? I'd like to. I want to. Ini bagian kalian untuk meminta izin. Bolehkah saya? Saya ingin. Dan setelah itu baru dilanjutkan dengan mention her or his name by saying she is, he is, her name is, his name is. Di sini kalian menyebutkan nama seseorang yang ingin kalian perkenalkan kepada lawan bicara kalian. Bagian selanjutnya yaitu shaking hand each other and say, "How do you do?" The response "how do you do" is "how do you do?" And then follow it by saying, my name is, nice to meet you, glad to see you, pleased to meet you, happy to meet you. Bagian ini juga penting karena untuk menunjukkan rasa senang kalian ketika berkenalan dengan seseorang ataupun lawan bicara kalian. Introducing other. Jadi, introducing other ini merupakan materi lanjutan dari materi sebelumnya. So, here are expression to introduce other. Jack, please meet Nicholas. Jack, have you met Nicholas? I'd like you to meet Lydia. I'd like to introduce you to Betty. Layla, this is Barbara. Barbara, this is Layla. Useful response when introducing yourself or other people. Nice to meet you. Pleased to meet you. Happy to meet you. How do you do? Okay, class, attention please. After listen to my explanation, does anyone want to ask about the material? And yeah, I hope you can understand my explanation. Oke, student, jika tidak ada yang bertanya, saya akan melanjutkan dengan membacakan dialog. Jadi di sini ada dialog tentang introduction. Saya akan membacakan, kemudian selanjutnya saya akan panggil kalian bergantian untuk mempraktikannya. Well, thank you for joining this class today. Before I closing the class, I will summarize the material.
So our material about introduction, then what we learn is about self-introduction and introduction one to other. When starting the introduction, use useful say greeting, and when end the introduction, say the closing sentence. For example, nice to meet you. I'm glad to see you. And yeah, that's all from me. Let us wrap up for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you all.